Good morning everyone. My name is Gilbert A. Baratas and karon ang atong hisgotan is about programming and logic. Programming. Programming forms the foundation of many of the gadgets that we use today. So ang programming daw isa ni siya sa mga foundation sa mga halos kadalasan gadgets na og mga machines na atong ginagamit karon. Over the past few decades, programming and its languages have evolved significantly. So, ang programming daw sa mga pila ka tuig na nga nilabay, ang mga programmer, ang mga programming languages nag-evolve na siya nga into much innovative way. Some might describe this change as a transformative evolution. Logic. Logic in programming is a fundamental key to being a good developer. As a web designer, you likely won't encounter complex algorithms. However, as a front-end developer, you might work with them to some extent, while a back-end developer will engage with them much more frequently. So ang logic daw is a fundamental key para mahimo kang isagid ka maayo nga developer or programmer. As a web designer, you likely won't encounter complex algorithm daw. Kanang dili kay ka maka-encounter og mga complex na algorithm if ikaw ay isa ka web designer. O isa pud ka front-end developer, napoy possibility nga nga daghan kag ma-encounter na mga complex na algorithm. Og isa gid pud ka back-end developer, nagay dili gid possibility gid nga mao gid na imong kadalasan nga tubangon mga complex na mga algorithm. Programming logic. In a real world programming scenario, high level logical thinking skills are critical. Logical thinking is one of the most necessary skills for success in programming. Studying data structure and algorithm enhances logic and reasoning. So, sa atong kuan daw, pangadlawad na kinabuhi, ang programming scenario, high level logical thinking skills are critical. So dapat gud maayo gud ka mo analyze og mga logic kay mo gud na siya nga pinaka-importante nga ability as a programmer. Logical thinking is one of the most necessary skills for success in programming. So muna siya ang pinaka-importante nga skills nga dapat naa sa imuha para mahimo kang isa ka successful na programmer. Studying data structure and algorithm enhance logic and reasoning. So sa pag-study daw og mga data structure o mga algorithm, mas ma-enhance imuhang logical thinking and imuhang reasoning. So, need nimo mag-study sa mga data structure. Improving your programming logic. Think to solve. Break big problems into smaller ones and pseudocode to organize solution effectively. So, dirita, think to solve. Dapat daw pag maka-encounter ka og problema, imo siyang i-break into larger parts and then into smaller parts pagid para mas masabtan pagid nimo and magamit ka og pseudocode para ma-organize nimo imong mga solution effectively para maimo gid siyang ma-solve ang problema gikan gid siyang root gid and hantod sa ma-solve nimo siya piece by piece. Next is practice. Improve logic by regularly solving simple problems as algorithms are just ordered steps to find solution. So always ka practice para ma-improve ang imuhang logic o mag-solve ka regularly og mga simple na mga problems. Kaya ang isa ka algorithm, isa lang na siya ka ordered steps para mapangita nimo ang imuhang solution. 3. Learn about data structures and algorithm. Understanding structures help in efficient problem solving. Playing chess and practicing math can enhance logical thinking. So dapat kabalo ka mosabot og isa ka data structure. Then kung makatabang pod ang pagdula og chess, practicing math para ma-enhance sa imong logical thinking. Mo ni siya isa sa mga pwede nimo siya mahimong outlet if na-stress na ka kay nahimo pa nimo siyang outlet and napa kay na learn kay and mas na-enhance pagid ang imong logical thinking. Next is look at other people's code. Studying other people's code, especially on platforms like GitHub,
helps improve programming skills by exposing you to different more optimal solutions to problems. So, pag-study ka sa mga code sa mga other na mga programmer, especially sa mga platform lagi daw na GitHub kay para mas ma-improve ang imong programming skills kay mas makita man ka og mga lain na options, lain na mga strategies na pwede mo magamit sa pag-solve sa mga problema. Why is programming logic important? So, problem solving skills breaks complex problems into smaller manageable parts. Efficient code writing ensures clear, optimized, and non-redundant code. Enhancing debugging skills helps identify and fix errors efficiently. So, importante ang programming logic kay para ma-manage mo ang problema and ma-solve mo into manageable parts, efficient code writing, mas ma-efficient ka sa pagbuhat sa iyong mga code and enhance debugging skills, mas ma-enhance sa imong debugging skills kay mas madali mo ma-identify sa mga errors o mga other pa na mga problema sa imong program. Programming tools, flowchart. It is a type of diagram that represents a workflow or process can be defined as a diagrammatic representation of an algorithm. A diagram that depicts a process, system, or computer algorithm. So, ang isa ka flowchart na siya mga shapes nga each shape na siya significant use. Dili lang ka pwede magbuhat og flowchart na basta-basta na lang kay each shape na na siya mga gipang represent and ang isa ka flowchart ginagamit pod siya para makita dito kung unsa agid ang dagan sa ato ang program. Each shape dito is na siya significant use and na dito tanan process makita nimo asa ginagsugod ila sa mo man and if naapod siya mga loop makita nimo tanan dito for example, suppose we have to convert Fahrenheit temperature into Celsius. It has following steps. And step 1 is start. Magsugod ka sa start. And if start, ang gamito nato na shape dira is oval. Enter Fahrenheit temperature. Step 3 is application of formula. Step 4, displaying the result. Then step 5 is stop. So, ingato lang kadali ang kuan. Pero in textual form pa ni siya na example. So, muna siya ang example sa flowchart. Magsugod na sa start, which is ang oval shape, then parallelogram, which is ang process, I mean data, then rectangle if na process, then parallelogram na pod. Then maabot na pod ta diri sa diamond shape which is ang decision making. Then mag-end na pod ta sa oval which is ang start o end na shape. Programming tools, pseudocode or structured English. No strict syntax rules like programming languages. This is clear and an ambiguous statement with minimal phrasing contains only nouns and simple verbs, avoiding adjectives and adverb. This structured approach is known as pseudocode or structured English. So ang kalahian pod sa flowchart o pseudocode is ang flowchart is mora siya og naka-diagram representation. Unlike pod sa pseudocode is more an textual representation siya sa ato ang program. So for example, start, get xy values, calculate z equals x times y, display z, and stop. So muna siyang example sa pseudocode. More on textual representation siya unlike sa flowchart nga nagi tayo makita na flow sa atong program. Examples of programming logic and in Python language. Conditional statement. It is a fundamental concept in programming that directs the flow of execution based on conditions. It evaluates a given condition and determines the next action based on whether it is true or false. For example, A equals 10, B equals 20. If A equals B,
print yes, else print no. So ang nakabutang dire, if ang A daw equals siya sa B, print yes. If no pod, i-print niya ang no. Looping. It is a programming concept that allows a set of instructions to be repeated multiple times until a condition is met. It helps automate repetitive tasks. So, muna siya example sa looping. So, ang source na to ani is ang 3G e-learning LLC Programming Logic and Design, 3G e-learning LLC 2020. And umabot niyang iyang link. And maoro to tanan and salamat sa inyong time and salamat sa pagpaminaw.